Are you searching for career advice? Interested in personal development? Or are you a startup wanting tips and tricks from fellow entrepreneurs? Join us at Career IQ, a radio and podcast show where each week a guest speaker will provide career-related or personal development advice. Tune in every Saturday on Hits 100.9 FM or download the podcast. Our podcast is available on iTunes, Stitcher, Spotify, and Pocket Cast. Career IQ, the place to be for everything career-related. Bom dia e bom-vindo na Restart Conversation Virtual Summit Parte 2. Mi nome é Caroline van der Linden, cofundadora e co-host de Career IQ. E como background, mi tá business strategist, researcher que trabalha na Universidade de Aruba como research lecturer. Maneira nos apresentar semana passada e meta principal de Restart Conversation webinar aqui tá para nos inspirar conversação e diálogo positivo com nos também Restart Aruba. Maneira nos avisa semana passada, nos é importante para abo como participante participar dessa sessão aqui. Pensei nos evitava manda por pergunta den Q&A option que botawak above arriba do screen, sei se você forma parte de webinar, ou você também manda por pergunta nang riba nos médios na social, essa Facebook e Instagram de Career IQ Aruba, ou manda-nos e-mail na info@careeriqaruba.com. Nós temos time de voluntário que te ajuda nos para assinar 13 perguntas ng awe dilante nos panelistas. Também nos quero recordar que o Virtual Summit aqui está guardo passado door de Zoom webinar, pero também door de Tele Aruba, riba ng Facebook, está guardo gestreamd, e também via canal 3 na bukas na boa televisão. Também nos quero recordar que a AWE nos depende de tecnologia nova e essa aqui depende arriba e internet strength de cada gente na casa. Pois, se você reparar que a apresentação está pega tiki off, que você reparar que nós temos tiki delay, nós está evitável para just refresh o browser, sali for the Restart Conversation webinar, click back ribe link e turcos locano smooth. Se nós está passando vídeo, por passa que o áudio lo sigue bom, pero balawa que o visuals lo pega tiki. Maneira nos avisa no começamento de Restart Virtual Summit webinar aqui, nos é importante para abo como participante participar da sessão aqui. E também nos é hobby importante passar quem tem conosco a mainta. Pois nós vai evitar você para participar de nos primeiro poll questions. Você loak poll que lo aparecer arriba do screen e nós damos você minuto para contestar essa aqui. Ito sa kondo mas. Ok, nós chega na minuto. Nós vai compartilhar o resultado ng kubos. Nos porwak ku awe mainda, nos ting 50% de gente nang ko join nos virtual summit awe talabora em área de turismo. Ora nos apunta se nos 5 sigue cresce nos indústria turístico, 52% pensa que sim, essa aqui tá é caso. Seguir para a pergunta número 3, onde que nos apunta qual sentimento botim enquanto nos indústria turismo e nos poak que 78% de nos participantes na aqui tawak essa aqui como sentimento sumamente positivo. Vamos seguir com nossa agenda para a mainta.
Además, ainda nos é importante para dar update com o estado de indústria de turismo tá localmente e globalmente. Depois, nós vamos seguir para nos prometer panel session. Panel session número 1, que consiste de pilar de nossa indústria de turismo. Depois, nós temos break chiquito, break de exatamente 3 minutos, e depois nós vamos seguir com nos de 2 panel session para a ainda arriba tópico de turismo, onde nós temos panelistas que nós chamamos Next Generation de Turismo. E por último, nós chega na clausura de nosso programa para a ainda. Banco é update the state of the tourism industry. É estado de indústria turística. Globalmente, nos POAC, com a ano 2019, 1,5 bilhão de viajeros tem rond mundo. Essa aqui está segundo a estatística do World Travel and Tourism Council. Essa aqui está traduzida na uma indústria sólida que cria de 10 trabalhos para gente globalmente e representa 10% de nosso World GDP, está 8,8 trilhão US dollars. Com essa aqui está na Aruba nos POAC, segundo a estatística de Aruba Tourism Authority, que nós recebi 1,9 milhão de visitantes na ano 2019. De essa aqui, arredor de 800,000 habem for de cruzeiro, estão nos cruise visitors, e 1,1 milhão habem de nos airport. É assim na chama stay over visitor. Pero o que é aqui que men para nossa economia? Na Aruba, turismo te representa ou te cria 8 de 10 trabalhos. Ora, nossa papia de entrada te representa diretamente entrada para o governo 4 florim de 10 florim. E essa aqui está traduzida na nossa economia, essa na nosso GDP, diretamente e indiretamente te representa 73% de essa aqui. Depois de British Virgin Islands, rond mundo, Aruba é a isla número 2, que tem uma dependência assim alto arriba turismo. Se nos vai back na entrada que representa diretamente para o governo, e se nos para quieto rato, arriba hecho que a que nos não tem entrada, esta mostra quão vulnerável nossa economia está. Passou se o governo meter 10 florim para cobrir seu gasto, a aqui está na 6 florim. Essa aqui está assim nós e mostra nós também a importância da indústria aqui para nossa isla Aruba. Pero agora nosso papel de nossa economia e a importância que a indústria aqui tem, também é importante para nos para quieto e raiar quem está nos visitando, de onde não está bem. Segundo a estatística da Aruba Tourism Authority, na ano 2019, 79% de nós visitantes vêm de Norte-América, essa América e Canadá, com quantidade alta de América, dispensando. Seguir para 9% de Latinoamérica e 9% de Europa. Pero agora nosso papel de quem nos visitantes não está, é importante para nos para quieto rato também e raiar com não desfrutar do produto Aruba. Essa aqui nos provoca na loyalidade no produto Aruba. Maneira boa riba screen para últimos 5 anos aqui, mais de 50% de nos visitantes a visitar Aruba e acaba viagem. Essa nos chama repeat visitors. Essa aqui mostra quão loyal não está no produto Aruba. Na banda de essa aqui, é importante para nós também como os produtos Aruba perform em Caribe. Hopi viaja nos escuta que Aruba está considerado como joia do Caribe of only the best performing islands. Pero vamos com dados se essa aqui está em caso também. De um estudo assim, a Aruba Tourism Authority na ano 2018 nos provou que 78% de turistas que participaram no estudo aqui indica que não lo recomenda Aruba na amigo e família. Essa aqui é essa aqui é uma pergunta sumamente fácil que qualquer negócio
e também uma destinação mani Aruba, por hasi para medir sua loyalidade. Bopoak essa aqui na repeat visitors que nos acaba de mostrar, pero também na intenção para recomendar Aruba na amigo e família. Para sobra hora que bota willing para recomendar um produto na bo amigo e bo família, porque assegurar que não também lo passa bom tempo destinação A, of usa o produto aqui de uma maneira sumamente positiva. Se nos wak arriba no screen, nos poak ora nos comparar Aruba com outra isla no Caribe, Aruba seguro sobresalir arriba score aqui. Também, temos estudo aqui, nos aponta nos visitantes com alto e intenção de nanta para beam back of beam visitar isla back do Caribe. Aqui nos poaco Aruba a trove sobresalir para sobre 58% a indicar que não lo visitar Aruba back. Comparar isso aqui com outra isla do Caribe, poaco Aruba a sobresalir arriba em metric aqui. Aqui nos poac com a indústria turismo da hobby importante, não somente para nossa economia, e tem impacto grande, pero também nos poac que no último ano aqui, nós como indústria seguro está fazendo hobby bom. Sobre nos poac que no últimos 5 anos, nós temos repeat visitor porcentagem alto, e também na outro metrics nos poac que seguro Aruba te queda perform bom do Caribe. Pero sa akin ang tour, ta promen ku COVID-19. E maneira professor de business, Peter Drucker, ayega de Bisa, e peligro mais grande del tempo de turbulência, não tá e crisis mes, pero é lógica para actuar maneira antes, maneira promen. Pues es decir, que a wo aqui, para nos seguir wak, e positive performance de nossa indústria turismo, maneira nos acaba de mostrar arriba screen, de último ano, pues prometo que COVID-19 está requerir para nos vai cambiar nos pensamentos, nos ideias, of nos estratégia, para assim nos vai back de normal novo e seguir desfrutar de positive impact que nos acaba de mirar. Vamos escutar de nos panelistas ng AWE, kiko ta plan kung lo vai bing para assim restart Aruba, restart nos indústria turístico e assim segurar que nos lo tenha êxito aqui na back. Permiti-me introduzir minha amiga, co-host e moderadora para a Mainta, Daris Solognier. Bom dia, meu nome é Daris Solognier e maneira Carlindi, minha co-criadora, junto com ele de show Career IQ, e também me tem 12 anos laborando no setor turístico, na onde a comunidade tem diferente rol na área de mercadeio. Para mim, seguro prazer ao Mainta de por ter uma conversação com meu colega de turismo e me quero começar na Yamanang dilante para assim nos começar a conversação de como nos vai restart Aruba seu turismo. Me quero dar uma bombini na Joanne Mo Arens, Air Service Developer de Aruba Airport Authority, Dr. Ryan Peterson, quem é General Manager de Economic Policy na Banco Central de Aruba, que por certo tem hope knowledge sobre a área de turismo, fatura estudo que ela conduzir riba é tópico aqui. Depois nos chama adelante Ronela Chingashu Cruz, que é diretora de Aruba Tourism Authority, e por último Tisa Lasort, que é presidente e diretora da Associação de Hotel e Turismo de Aruba, AHATA. Bom dia e bom-vindo. Hi, bom dia. Nós vamos começar de viajar com a primeira pergunta, so seguro tempo está curto ao Mainta, e a primeira pergunta também para Ronela Chingashu. Ronela, laga-nos avançar rápido e de maneira que nós estamos na meio de 2025. Que decisão, Ronela, que está na timão de organização, pois ATA, está orgulhoso de atuar para o melhoramento e bem-estar de Aruba em geral.
Bom dia, Anto, danke pela oportunidade. Me espero que por minha tecnologia e instrução anta na ordem e que tu gente conseguir me na agrado. Em todo caso, me te quero que para 2025, se me não interessa te pergunta, me te espera que nós lo atuma decisão para me te quero me pobisa, que tu necessidade para remediar e seguro back paripaso em certa área, seguro, tendo na conta proteção, de lo qual está importante para nosso desenvolvimento duradouro, pois natureza, nossa identidade e cultura. Pero, de outra banda, também me espera nos dar paripaso adiante para o que trata de desenvolvimento econômico e, em nome tenho pensa também sim, adição de certo produto não que é importante para nós diversificar nosso turismo também. Tendo em conta também a direção que nós está primeira que é importante, pois produto não diferente, produto não que está seguro acabará certo niche não e certo segmento não que está assim importante. Nós temos que pensar que é viajero de futuro que tem que visitar Aruba também. Danke, Ronela. Nos quero passar a palavra para Tissa La Sorte, na onde nós Tissa, e mesmo pergunta, se nós avançar rapidamente na MEI 2025, que decisão Tissa está contente de atuar na bem-estar de Aruba e seu turismo? Danke. Promeko me que bisa ta kumi no que bisa kuta lota mi decisão nesse sentido que me quer nos rol para influenciar decisão, pero me no que tá arrogante para bisa que lota mi decisão. Se me tem esperança que nosso trabalho lo influenciar que portar nossa economia também tem modelo novo, que nós tem futuro diferente de nossa economia e que nós podemos nos membros den a direção de uma economia nova que também tem a comunidade central sempre. Me espera que também tem uma influência também para o que Ronela mencionou, para nós por ter algo novo, nos diversificar até hasta nos turismo, nos ter mais criatividade. Nós temos história que nós está fazendo hobby, que nós está copia outro, e está tempo para nós começar a ver tique mais criativo, para nós ter diferente produto que nós está oferecendo no futuro, que em verdade está mantendo nossa natureza também. E me espera que também nós por influenciar, quando nós chega a sweet spot de turismo, quando nós temos balance entre economia e natureza e quality of life. É importante sim também me querer para nos influenciar que também tem mais compreensão na Aruba para que importância o turismo tem dentro da nossa economia, que aunque nos diversificar nossa economia, o turismo também queda é pilar, mas é importante para nos fazer responsablemente e me querer também me espera também que nós logra que no futuro nós toma decisão junto, nós colaborar e que tem menos antagonismo de maneira que nós por bater nos pontos adiante. Danke, Tissa, para elaborar essa e danke, Ronela, também na nossa é parte de colaboração, criatividade, mas também é parte de sustentabilidade também na alto. Nos queremos fazer a seguinte pergunta para Dr. Ryan Peterson. Se man passar de nos orador em segmento de economia, por certo, tá economista também, avisa a seguinte quote: Never waste a good crisis. Nós sabemos que Ryan viaja para papel de sustentabilidade para trazer ponto na dilante para over-tourism. Kigo de Ryan opinião, nós podemos assim não desperdiciar a crise aqui. Mas danke pela pergunta. Bom dia na tua ende, danke pela invitação. Em verdade, a quote é Never let a good crisis go to waste, da de Winston Churchill. E que durante a Segunda Guerra Mundial, nessa experiência, ela começou a refletir com seu país, que nascia de crises que não passa bem, e basar e ver certo desenvolvimento em algum lugar. Aí, em 50, 60, que net é tempo que o nosso turismo moderno que nós conhecemos na Aruba, que não, aunque ela começa em 30 acaba, o turismo moderno que nós conhecemos a começar a desenvolver é tempo aí. Se boa cada crise que a passa do mundo, seja em 50, seja na 2000, cada crise assim nos algo. Dengue crise de ano 2000, 2001, bahaya é digital economy, bahaya é social media. Crise de 2009,
atrese com ele, por exemplo, em caso de turismo, vai mais ou menos sharing economy, o modelo de Airbnb, Atlanta. Cada crise está assim, nós temos silver lining somewhere inside there, tem uma opportunity. De filosofia chinesa, nós também com esse sinal, esse símbolo para crise, significa problema, mas significa oportunidade também. Ora, você passa de uma crise, então você tem um país, ou uma pessoa, uma casa, ora você cai, você quer ter um tique zonzar. Então, o primeiro impulso que a gente por ti, ou um país por ti, balanta para, bampe, sem pensar rato, como nós chegamos a ponto aqui e como nós estamos adiante. É decir, você pergunta com a palavra reflejada, pouco importante, e tem reflejo aí, não somente contesta não que nós temos, mas também tipo de pergunta não que nós estamos fazendo. Como nós chegamos a ponto aqui? Que está conhecido com turista também e lo vai bem a Aruba? Que está ponto não cardinal? Se nós vamos estudar nos últimos 20 anos, nós sabemos que 3 ou 4 fatores que conhecido com turista também. Natureza, nos gêneros, medio ambiente, hospitalidade. Factor que é importante para ter em conta com ele, vai indo para adiante. E maneira, Ronela também indica, o turista de futuro está completamente diferente. Sua prioridade não está diferente. Outra palavra, escuta, que está a reflejar e você, e prometo que a vai full swing in the old one, as Drucker said, rethink the logic que nós usamos anteriormente, últimos 50 anos, e como vai redesign isso aí, vai indo para adiante. Danke, Dr. Ryan Peterson. Nós seguimos agora para a seguinte pergunta para os panelistas Joanne Mo Arons. Com o aeroporto de Aruba, também cambia a estratégia para assim adaptar a nos normal novo. Danke pela oportunidade única aqui para informar a nossa comunidade de desenvolvimento no último ano que está passando. De parte do aeroporto, Mariana, nós também está comunicando, nós temos plano, estratégia que já acaba claro. Nós estamos preparando isso aqui no começamento de crise, nosso management a apontar diferentes workgroups, onde nós saímos de viagem para trás junto, não somente com partners local, pero também nós reach out de viagem nas airlines para compreender que coisa sentimento como está passando de processo aqui que tem cambio que nós espera, pero também ponto muito importante que nós forma parte de diferentes discussões, onde nós temos sessões com o aeroporto que também forma parte de Schiphol Group. Aqui onde nós como aeroporto a começar a coletar a nossa assessment, nós começamos a coletar diferentes informações para assim nós começar a delinear e desenhar nosso plano para assim que a fronteira não está abrir, que é fase que nós lo premirar e que para nós é ponto muito importante e que é processo que lo vamos adaptar. Mas quer dizer seguro ponto muito importante. Nós todos a aviação é um setor com impacto mais grande da crise aqui, mas também nós estamos antecipando trajeto largo de recuperação. Da faceta aqui nós focamos seguro como o aeroporto está para ter os passageiros safe e aqui onde nós temos diferentes opções, medidas que estão em place, assim que a fronteira abre e maneira que nós todos nós lo adaptar as we go along. Então, está aqui queda moving target, algo que queda move, não tem fórmula correta para solucionar tudo, que a turma se adaptar para o que está vindo. Assim aqui está a posição que nós como aeroporto está e nós começamos a trabalhar com essa. Joanne, nos haya pergunta de de nossos oyentes ou participantes e arimar o rosco da puntra se tem uma ideia acaba de quanto COVID test está available na airport para hora com chegada de passageiro de exterior. Essa aqui está conhecida acaba ou está em discussão ainda, se você pode elaborar tiquinho dessa aqui? Sim, seguro. É uma pergunta hobby válida, é uma pergunta que está bem ao caso, hobby viaja, nós está é pergunta aqui. Mita quer no momento aqui ainda nós temos a fase onde o Aruba e o aeroporto com tour stakeholders ainda está
delineando kiko precisa baita nos guidelines e também nos protocolos. Misak também com nanta base evaluando e rapid testing. Coisa me está seguro que o aeroporto lo continua e lo continua to screening process na aeroporto. Dus isso aqui está em place, pero quanto e tour, isso aqui na tour está coisa que ainda me se guardo acordar com o governo e autoridade. Masha danki Joanne inanos tawata me que parte de colaboração também tem um rol cardinal na onda com o aeroporto de Aruba também está colaborando com outro aeroporto na internacionalmente para assina por 13 e medida na novo. Nós vai para a seguinte pergunta que a paronela Chingashu Cruz na onda que a puntra se nós awak na começo de apresentação nós awak Aruba está dependente de 79% de passageiro na of visitante ng de Norte America. Kiko Aruba Tourism Authority su planta baita pa asina diversificar nos mercado depois de COVID-19. Se tem pergunta me diga hopi presente den hopi mente e é um coisa historicamente que Aruba a seguro trabalhar riba je. Me pobi sabo que com 2019, pois banco é situação normal, promete com COVID. E poi pensavo che in verità non siamo il risultato di rappresentazione di mercato americano, che è alto, però mi si tiene in conto alcune cose. Deliberadamente Aruba mister a contrarrestar e caída pisa di Venezuela. Venezuela è di due mercati più importanti. Se voi mira Venezuela, después di Merca, noi stiamo parlando di quasi 12.000 visitanti. E di 3 mercados, vou papel quizás de 50.000, 60.000 visitantes, ou 70.000. Mas em todo caso, a diferença está muito grande. Pois está um buraco seguro como será llena muito lige, pois na final do dia, nós tarefa está para zorg para ter entrada para meio de turismo e bem-estar que o turismo está trazendo para nossa comunidade. Esse é um. Pero, visando esse também, nós seguimos a estratégia de diversificação. Essa aqui está baseada em 3 aspectos. O aspecto de diversificação dentro de mercado, que está muito importante, pois não está por nada que nós trabalhamos duro conjuntamente com o Hopi de Snariba e webinar aqui, para lograr vuelo for de Dallas, por exemplo. De 2 pontos da diversificação para meio de Latinoamérica e Europa. E agora, o continente não aqui separar. Mientras que o mercado cresce de representação, o continente aqui também se a seguir cresce também, ano atrás de ano, pois está crescimento, pero, sin embargo, agora que o mercado seguir cresce, seguro que a representação esta seguir importante e me se tem presente a estratégia de liberar também, de reemplazar Venezuela de uma maneira muito rápida, pois nós lo sigue enfocar em essa aqui seguro. Danke, Ronela. Nossa a seguinte pergunta para Tisa, de de nos participantes, Vanessa Walter, que apunta para o panel de turismo o seguinte. World Tourism Organization tem Global Crisis Committee de COVID-19 para restart turismo. Aruba é membro de WTO e se está sina que medida não acordo recomendar para reiniciar turismo. Sei uma pergunta para Ronela. Ok, persona aqui hacía patisa, pero nos hace portar. Agora Ronela que a elaborar essa aqui, nos aqui é a pessoa mais adequada para aqui. Sim, me diga, nós turta participar, em verdade, Tisa, a Hata, AAA participar nessa aqui, pero tem trajeto de recuperação nacional. Nós temos trajeto de crise nacional e nós temos trajeto de recuperação nacional. O trajeto de recuperação consiste em recuperação de desenvolver plano de mercadeio para turismo. Aqui nós estamos de atração de turista back. Essa aqui é comissão que consiste agora que está muito chiquito, pero tiki nós está ampla para se não input demais. Pero primordialmente nós sinta com AAA, a Hata e ATSA na mesa para que o plano inang. Nós temos webinar par de semana para acaba para se compartilhar onde nós está. Fora de esse, botem o trajeto de recuperação econômico. Isso aqui é trajeto muito amplo. E aqui não pode acaparar diferente outro aspecto que é importante para o turismo, por exemplo, a compensação de salário e outro aspecto não.
Essa aqui está consiste de 3 comissões. Então, onde comissão está para mira para futuro também e que também está é diversificação econômica também. Não sei se me contestar a pergunta exato, pero me sei que está trata de recuperação, pero não sei se tem uma pergunta específica. No, esse não está com na punta se por eigenlijk nombra coisa concreto enquanto de como nós está fazendo para essa aqui, pero me quero Ronela a contestar essa aqui mais melhor possível. Nós vai para a seguinte pergunta para Dr. Ryan Peterson, que visa em 2019 governo ahisa imposto com a resultado em subida de preço para o turista não. Se tá a pergunta de a pessoa aqui se tá tem impacto que por medir essa aqui de uma forma ou outra e se lo por elaborar riba kiko essa que significa para os visitantes não e se está afetando a intenção de volver back a Aruba. Mas danke para a pergunta. Eu quero um ponto importante que também no último ano abbiamo dilante em diferentes discussões fora na Aruba, é o tema de value for money basically. Não está desconhecido que Aruba em verdade, do de diferentes fatores interno e externo, abira mais caro. E de survey não também de nos turistas não também indica eigenlijk o reto de value for money, o produto, o valor, o preço. Dus me quero o qual é importante que não para reconhecer. E vendo back também na outra pergunta, tá, que o turismo não está para resumir. O turismo não está sistema separado e full ecossistema mais grande. Outra palavra, ora vou tweak, ora vou cambiar elemento de sistema econômico social de Aruba que está afetando o turismo, está werkdoor também dentro economia. Dus ora vou cambiar lei, vou vir com iniciativa na novo, elo afeta o setor turístico, elo por afetar o turista. Quando bisa não, é tipo de placa aqui, ou quantidade de placa aqui, me está esperando produto de melhor valor, ou coisa mira muito caro. Então, o tema de value for money está importante e está rol de estudo agora se dor de ACA regularmente, botou aqui tema de value for money também bem dilante. Então, é tema que nós precisamos ter em conta com ele. Também tendo em conta que maneira tisa indica nos produtos do futuro lo vai cambiar, tendo em conta que outro fator também. Então, em maneira tisa bisa, referindo na Doug Lansky, é sweet spot que nós estamos buscando, e não também tem sweet spot. Que sorte de produto que você é, que está responsável, que está respeituoso para nosso meio ambiente, para nossa gente e qualidade de vida, e onde o turista também mira o valor agregado. E a palavra cardinal que não está valor. Que está valor e que nós está valorar como país e como destinação para por oferecer o produto com valor na turista. E me recorda slogan que segundo ata usa o que ano passado, que tata bisa Aruba dushi para biba, Aruba dushi para visitar. E pelo qual nós está valorar como país. Se isso é importante para nós. E se você quer servir na coisa assim, você reparar o qual nós está valorar e o qual o turista está valorar, não está de roupa diferente. Não quer mesmo qualidade, safety, security, ou quizás wellness e well-being, um tique mais, health aspect de mas netamente e coisa é comum. Então, o reto está querendo como está link duas coisas aqui e seguir de uma forma próspera, duradoura para o futuro. Danke, Ryan, para elaborar isso aqui. Nós que vai agora para assistir uma pergunta enquanto se nós vai na lo que Ryan acaba de dizer, Aruba dush para biba, Aruba dush para visitar, e nos elaborar isso aqui com a rata para estimular seu membro, pero também intermediar com o partido não concerni, para assim nos chega a Aruba sustentável e, de caso aqui, que está ser Aruba mais dush para biba. Sì, mi te che receita un ruolo importante para a hata tuma, que sempre mestera tuma e lo sigi tuma. Uma maneira claro, tá via seminário, educação, que você faz para o membro, não para ter compreensão. Pero además, me te quer un rol hopi importante tá para en verdade buscar solução, não. Então, para buscar solução, não para por llegar na satisfazer tur e meta, não, mútuo, maneira que o Ryan também para pedir gele, que tem diferente meta, nós mesteria high sweet spot aí. E por exemplo, de aceita, por exemplo, com
Anya pasa, AIME pasa, ahata manda recomendação para regulação de UTV, ATV, por exemplo. Depois, quando nós senta na mesa, pues o tempo nem nós senta na mesa ainda, nós senta na mesa com os membros não que oferecer esse tipo de tours não é, e nós bem na 25 regulamento que nós sugerir no governo, que nós pedir governo para introduzir. Outro exemplo tá durante a crise, esta parte que nós também tem algum passo adelanto, e que parque cabe tomar uma decisão também esse man aqui que nós está buscando pouquinho mais claridade para fazer ainda, pero nós trove papel com os membros nesse man aqui casualmente para pintar esta sugerência novo ao por exemplo, se Mr. proibir para importar UTVs no momento aqui para não ter mais, já tem mais que 5 na Aruba acaba, e agora introduzir uma fase de transição para isso não tem não acaba que está operando por caba e transição de investment aid para mim que não phase out UTVs na Aruba, por exemplo, nós discutimos isso aqui, então nós buscamos solução. Outro exemplo tá que nós está sugerindo no governo a ordem de crise aqui por meio que nós abrir back para por introduzir proibição de ruma de casino, por exemplo. Pois aí está proteger essa luta de trabalhador e de turista que está dentro do casino. Então, assim, nós estamos por bastante com os membros não bem uma solução que porta positivo para Aruba e para a gente envolver. E me quero dizer, agregar algum rato, hope gente está apontando, ora me está papi de regulação, para que começar a regulação, para que uma companhia não pode decidir para o mês para fazer diferente. O motivo que sempre me está regulação está para ter o que nós chamamos de level playing field. Se você não tem regulação, sempre tem algum gente, alguma companhia que não está cumpre. Então, não tem ventaja, que não está vende, gana mais, que não é uma que está cumpre. Então, essa regulação sempre é importante. Danke, Tisa, para elaborar isso aqui. Nós temos outra pergunta para Joanne Mo Arens de Airport. E nata puntra, quanto a aerolínea a confirmar regresso para Aruba no momento atual? Então, nós sabemos que aqui seguro cambia dia a dia, pero se nós toma que informação você tem, se por elaborar isso aqui? Hope boa pergunta, danke nesunku a lança a pergunta aqui, me tô seguro a notícia não que nós está gostando, me tô acronela assim aqui, tá coisa positivo. Teco agora aqui nós temos total de 15% de nosso total vuelo não que já acaba agora confirmar. Se me breakdown essa cifra aqui, nós está aqui lota ongeveer 5 para 7 vuelos para semana. E nota na nível que nós acostumamos, pero seguro cifra aqui está hope alentador se você comparar Aruba com outra destinação, nós está sumamente positivo e sumamente danke também grateful na amount que já acaba agora confirmar. Está aqui nada de diferente aerolínea, esta corre entre aerolínea de mercado de América, pero também mercado na Latinoamérica e Europa. Então, tudo junto, nós estamos com ongeveer 40 vuelos para semana, que lota aqui que nós vai contar com ele para o restart phase. No mesmo momento, aqui me quero añadir aspecto que nós estamos ainda a confirmar, pero seguro maneira que nós tour também está e desenvolvimento internacional, nós estamos com diferentes opções, que airlines está evaluando com não para praticar social distancing de não própria indústria. Então, tópico que eu hope al caso agora que é parte de cita eliminar of the block in middle seat e não vende essa aqui, não põe essa aqui na venda. Aqui não seguro nos lugar se essa aqui é caso, lo qual que aerolínea grande, maneira American Airlines e JetBlue já acaba confirmar que não loja se uso de opção e medida aqui para bloquear em middle seat, para assim por ter a distância de, entre o passageiro, não? Pero também para não portar ter safety de não passageiro, não. Pero essa aqui seguro também tem sua implicação para o modelo de aerolínea, não. Então, nós pensamos que o custo não per operation também é mais alto e também seguro tem uma influência de tarifa não depois. Tem algum que já acaba a confirmar, pero me quer dizer assim que não tem consenso ainda, nós podemos também que tem diferente que se lo assim, se não, the upcoming weeks nós vamos aclarar isso aqui pouquinho mais. Danke, Joanne, para elaborar isso aqui. Nos recordar, oyente, que isso aqui está algo que cambia dia a dia. A situação que nós estamos vivendo, o que está válido, por tamanho não está válido, mas nós agradecemos, Joanne, para elaborar isso aqui. Nós temos
pergunta muito importante de de nós participantes na kuta puntra e essa aqui por guardo contestar para qualquer de nós panelistas não esta puntra Mayra Spinola ta puntra como entrepreneur jovem que quer começar seu negócio na Aruba enfocar riba a área de turismo que tipo de negócio te recomendar entrepreneur não jovem mi não sei se quem que vai prometer, se Ronela Portalo que vai prometer para contestar essa aqui, de que tipo de negócio não sei se falta de gente na área turística. Me deve contestar quizás é um tiki general, pero nós temos 3 reportes e 3 trajectos que nós cana recentemente que é muito importante. Na 2017 nós lança a nosso Destination Development Plan, que nós chama Comida para o Futuro. E dentro de 100 ações de Kiko te passo na Aruba me se toma no ata, Aruba me se toma para trajecto de desenvolvimento duradouro. Na 2018 e 2019 nós enfocamos em estudo de capacidade de carga e a base de estudo de capacidade de carga e resultado na INAN nós traz niche roadmap. E niche roadmap delinea niche não, pois é segmento não, onde nós queremos que Aruba tem ventaja competitivamente por generar mais ingresso, pero que tem em conta a capacidade de carga também de Aruba, pois que quadra com o panorama de Aruba também. E ainda nós delinea 4 segmentos, onde não está weddings, pois esta zona clichê, pero me dizer algo que investigar e por hobby criativo na área aqui e cada gente que vem para wedding pois porta segura pareja pero também huésped não também promédio não gasta mais e não larga mais atrás também pois esse é mais atrativo ainda e de 2 segmentos o segmento de wellness e me dizer também clichê pero wellness vai diferente direção tendo na conta Aruba su ambiente Aruba su panorama, Aruba su landscape, etc. Vou fazer hopi cosco esse. E de 3 segmentos, tá que quizás não tá hopi tá pensa de budget, pero tá ponto que na bisa nós te aste sagita Aruba po oune. Sagi po bir coisa de Aruba, pois o hopi não tá oune, que tá kitesurfing. Minta bisa que nós temos vai massalmente den kitesurfing, pero é ponto que a bem dilante como ponto atrativo. E de 4 está fazendo uso de nossa natureza e cultura, nós por seguro cria produto e segmento novo. Pois esse é o que sai como resultado e para nós bisa ideal tá cenário onde nós está delinha diferente tipo de produto aqui e nós fazer de certo extenso caba, a certo grado caba, então nós está ponen e nós chamamos gente para vir e oferecer proposição concreto. Esse é ideal, o qual nós mira para passar. Danke, Ronela. Nos Tisa, se quer elaborar algo em Ana. Tisa, go ahead. Sì, mi in school che Ronella bisa também claro maneira reina bisa worry também health and wellness ta grande sanitation ta grande right sanitation is the big thing right now dus tem hobby oportunidade mi te quer honesta papi de entrepreneur ta importante pa corda ku essa é coração de entrepreneur ta pa binco ideia pa tinha criatividade pa hasi research waki ku ting ding mercado que não existe ainda que buraco tem no mercado não existe ainda então agora é trabalho duro que também se traz para executar a ideia. Porque coisa que bisa hopi na Aruba, eigenlijk nós temos hopi ideia, mas é trabalho para executar a ideia, para manter a ideia, para chegar a êxito, que tem comunidade também na mente, e que está duradouro, esse é o trabalho necessário atrás da ideia também. Mas a ideia tem hopi oportunidade atual, mas não bisa tem wellness, tem sanitation, tem mais hiking, maneira, Ronella bisa tem natureza, dus para apreciar o que a Aruba tem de oferecer, mas de uma maneira nova e mais duradoura. Danke, Tisa. Nós há participante que apunta de viaja e ora se também publicar a lista aqui de ação nang para assina young entrepreneurs nang por wake saki e assina também há ideia de que tipo de negócio por bem com ele. Danke pela pergunta. A ação e o plano completo está para acaba riba comidapafuturo.com. Pois o plano completo está riba o website aqui.
Pero me te quiere, me lo pone nota de que también nos va más extenso de resultado de investigación aquí, y manera más visa, en 2018, 2019 nos produce diferentes reportes también, y nos hace investigación, pues como tal nos tiene, eigenlijk nos tiene una lista de pensamiento y productos concreto. Cualquier entrepreneur lo está seguro, hopi contento de mirar la lista aquí, nos tiene ideia ng kant en clar. Dus lagami wa konos po hasisaki, pero bom pensamento. Milo wat e milo pone nota de saki. Danke, Ronella. Nos hay una pregunta para Dr. Ryan Peterson. Esa kita na English y nanta puntra, how do we as a nation start up our economy without falling into the usual trap of using construction of more hotels as a driver for growing our GDP? It's a very important question, and obviously it reflects, me estou contestando em inglês, pero ete reflejaria é lógico que vou mencionar no começamento, que crise não está arriba crise sumesto, ete vir crise mais grande, se vou cair back de tentação de hasi, lo qual sempre vai hasi, e em verdade, se vou aqui modelo econômico de Europa, para grande parte, não completamente, pero para grande parte, está economia hopi concentrada, hopi dependente, está dependente de construção e outros serviços na ronda de SEI. Dus a tentação de buy back den SEI imediatamente, sem pensar para mim, não está buy, não quer buy no futuro. Uma pergunta importante, me te quer buying back para o modelo de que Joanna usa, me te quer ora vou correr maratón, e vou começar a correr para 5 km muito duro, bota burnout. E bota de repente, bota reparar que você é pacing que bota tem, não está adequado, para começar muito ligeiro. E usando esse aí como metaphor, pacing will be very important. Me nota que esse aqui vai ter sprint de 2-3 lunas, it's going to be a marathon. E como está pace esse aqui, e para cada passo bota assim, o me se reflejar, o me se adaptar. It's a very agile process, maneira Joanne me se indica, não tem fixed formula for this one. E teniendo cuenta para não cair em tentação e impulso para buy back na lo qual nos está tem. Ou seja, ele por ajuda nós em certo momento, pero vayendo para adiante, que tu outro niche markets na coronela mencionar, é wellness, é health, é nature, e o factor que está assim, que nós turistas está bem back, e que a qualidade de vida aqui na Aruba, o tipo de factor que nós precisamos ter em conta com ele, vayendo para adiante, sem cair back de hábito que nós estava antes. Minuto bisa está fácil, está difícil. So cada gente tem a tendência de fazer o qual está assim e não olvidar. Turismo está exitoso para Aruba. Então, it reinforce the notion of let's get back to business the way we had it and continue with that success model. Correcto. Para não nos me separou quieto rato e pensa rato para mim e escuta lo qual o turista está pensando, escuta lo qual nos comunidade está pensando nos. E que nos quer para adiante conjuntamente. Danke, Ryan, para elaborar isso aqui. Nos está dando hope pergunta de essa que está seguindo nos for de casa, que está puntra, que está em medida não que está vai tomar, dus que não essa que me está querendo aplicável para a Hata Airport Authority, para assim proteger esse não que está traga diretamente com os turistas não, hora que abre back nos fronteira. Menos assim nós está vai hora para Tisa. A Hata mesmo, para começar, nós estamos colaborando com a ATA, me te quero Ronela por elaborar mais para o que está passando para Aruba em geral. A Hata cria protocolo para ajudar o hotel, por exemplo, e nós estamos colaborando com o protocolo para outra parte da indústria também, de como nós por introduzir dus norma ng novo que ajuda a proteger empleado e turista. Dus este protejatur, correcto? Dus este norma novo que claro según DVG e turi experto ng WHO e CDC nos está basta ng turi banan e claro corazón de norma ng novo ta physical distancing e higiene, ¿no? Entonces, hay dos pilares de protocolo, pero tem lista largo de diferentes acciones que Mr. toma para toda parte de la industria y a Hata crea uno especialmente para hotel y está colaborando con el comité para traer diferentes otros.
Danke, Tisa, nos hace Ronela lo que elaborar y aquí, añadir algo de acerca. Bom, me por ser corto, pero en verdad tem uma comissão que agora lançar que consiste de ATA, AHATA, ATIA, AFBA, que Aruba Food and Beverage Association, AAA, APA, DVG, Ministério de Salubridade e DCA, que Departamento de Aviação Civil. Tudo isso é ponto não concreto de hora visitante chega a Aruba. Que passa de hora que chega a aeroporto ou na puerto com barco, Kiko te passa ore subir um táxi, Kiko te passa ore ir hotel, Kiko te passa ore bij restaurant, Kiko te passa ore bij uma atividade, etc. Para cada desse setor aqui tem protocolo que agora aqui nos espera de por lançar outro semana, para assim nos explica também o processo de quanto gente para começar a ativar e preparar para o que Joana mencionou anteriormente, que é um soft reopening. Com nossa primeira maneira, agora anunciar ayer, nossa primeira entre de 5 de junho para fim de junho. Pois essa vinda preparação que também seguro, mão de mão, com o qual a World Health Organization está prescrevi e tour essa vinda está carga aprovação de DVG, pois esse é o ponto clave de tudo o qual nós está fazendo também. Me quero mencionar que o prometo que gente chega a Aruba, esse também é o ponto clave. Nos está deliberando e nos lo vai definir que é requisito não que Aruba te põe para que chega como visitante também. Esse é parte clave também. Danke, Ronela. Lo que nos está guiando hopi a de nos participantes não tá e me dou purba de combinar duas perguntas. Nós temos uma pergunta de Taifuli que está puntra que está bisando que está desfrutando mas a hopi mês e tá waku hopi tá esse que está desfrutar tranquilamente de nos recursos natural a o que não tem turismo. Com nos identidades não que está encabeçar bambisa atraimento de nos turistas, tá baizor para nos queda de bom balance e o sentimento tá não quer para ter menos turista, pois conta vai hasi, nós estamos na tapapiando hope de over-tourism, conta vai hasi para assim crescer nos turismo back na nível gradual, pero com o enfoque também está eigenlijk riba e qualidade para assim nos nomes crescer mesmo hope turista back Aruba. Minosa, quem quer começar? Tisa, Ronela, Tisa, go ahead. Mita quer nos toch vai passar por Ronela at one point para ATA, pero me quero just mencionar que pensa é importante para nós follow through, riba nos meta com nos añas da bisa acaba com nos que vai value over volume, right? Dus nos que vai quality over quantity. Dus essa para começar me que bisa maneira que Joanne e Ronela mencionar acaba, ora nos começar back nos não vai ter choice, não? Eta vai tá menos. Pero a nos mestre Haciele que eta uma maneira que tá menos com nos mes tá dirigir, não? Dus com nos mes tem plano novo que tá pone com nos tá pone valor riba e qualidade em vez de quantidade. E nos mestre stop de celebrar a quantidade de chegada que está bem Aruba, nós vamos stop de celebrar arrivals e começar a papiar mais em idioma de que tipo de turista que está bem Aruba e que está contribuindo a Aruba. Danke, Tisa. Se Ronela quer elaborar algo riba e ponto aqui? Tem 3 pontos aqui. Nós temos um roadmap de 6 pontos de Kiko turismo de Parapé. Kiko tem desenvolvimento duradouro. O primeiro ponto é diversificação econômica. O turismo não pode carga tampouco a economia de Aruba. Se nos mês como turismo, tabisa é sei, pois vindo for de ângulo e não. E de 2 pontos tá com me quer nos meses tem uma cautela para sobre se nós está para manejo onde o fluxo de visitante tá guardo melhor compartilhar ribe isla. E se está ponindo rapport na cava, tem diferentes planos de ação cava, pois para ata, nós está buscando o momento da awo. Esta zona não tem que quizás, me que gente pode criticar e bisa, não é momento que está ayer acaba, pero já, tudo isso que não de linha acaba, pois é momento da awo. Vamos ter oportunidade de crise. Tudo plano e passo não de linha acaba, pois nós está buscando que vamos ter hacia, vamos ter compartilhar o fluxo de turismo riba nos isla mais para via de vírus e para via de physical distancing, pero também está dando nos oportunidade para nos repartir o fluxo de visitante, mas vamos de uma maneira mais proporcional em diferentes partes de nos isla.
E de 3 pontos, como eu mencionasse, que nós precisamos estar sempre consciente que o turismo queda é pilar de nossa economia, e queda, não importa diversificação econômica, ele queda é pilar econômico. E nós dentro do turismo, tem hora nós papia sim de preocupação para o que trata é sentimento para o turismo. Me compreender e que está hopi bom que nós autocrítico e me pode de toda investigação que nós fazemos, nós como local está mais autocrítico e nós escornos mais malo que o visitante. O visitante está queda satisfeito, está queda volve e está queda gusta nos destino e claro, está pensa que é value for money, mas também etc. Pero por lo general, me queremos tem disso de cautela e conscientização que o turismo queda nos pilar e aunque quizás nos não gusta certo coisa, nós temos sempre presente sim e cuide e estime. Danke, Ronela, para contestar a pergunta aqui também. Tisa, hoje participante na nossa chega acaba na final de primeiro panel na onde que seguro nós tem ponto na hopi importante e interessante também que nós conversar com os panelistas nós tem hopi pergunta que vai passar para de 2 paneles ora que tá sigue proximamente e nós quero agradecer todos os panelistas Ronela Chingashu Cruz, Tisa La Sorte, Ryan Peterson e Joanne Mo Arens. Danke para estar conosco ao Inta. Danke oyente of participante e danke na nos panelistas para nos primeiro panel discussion de Awema Inta. Seguro hobby interessante. Nós também na nos polling, sobre nos que há santi mais de nos participantes que menos quero pedir você para tomar nos atenção para a pergunta que também bem back riba bo screen para assim nos há tiki mais de quem está nos participantes awe. Nos primeira pergunta também over de que tempo nos mister abrir back nos fronteira. Essa aqui mister May 5, pois diz que Juni 5 of Juli 5. Você não tem 1 minuto para contestar nos perguntas. Se você está de acordo com o Parque Nacional sua decisão nova para proibir ATV e limitar UTV. E nós de 3 perguntas para a Awema Inta tá se na Aruba nós tem over tourism. Ok, nós vai fazer nos polls para a Awema Inta e o que com os participantes não pensa over de pergunta não aqui. Para nos resultado, nós podemos que a maioria de nos participantes não, pois 46% pensa que nós mesmo abrir nos fronteira back dia 5 de julho. Ora, trata de pergunta número 2, se você está de acordo com o Parque Nacional sua decisão, 83% está completamente de acordo com a decisão aqui. E agora, nossa papia, se Aruba tem over-tourism, nós podemos que 72% está completamente de acordo com a ponência aqui. Pois nós podemos e nós estamos back o hope de nos participantes, a Awema Inta pensa que nós vamos abrir nossa fronteira back dia 5 de julho, 46%, e 83% seguro para sostener o Parque Nacional sua decisão. Vamos seguir com nossa programação de Awema Inta, onde nós também rato de break cortico, nós evitamos só vídeo cortico, e depois nós vamos back com nosso segundo panelista para Awema Inta. Pois o participante na Awema Inta nós evitamos para vídeo cortico e depois nós vamos back com os 2 panel sessions para Awema Inta. Nós evitamos também para seguir mandando perguntas. Hey, you student! Have you ever thought about your future job? And are you curious to know about the different jobs that people in Aruba are doing right now? And do you ever wonder what opportunities exist within our tourism industry, aka the biggest market?
Well, as a current student myself, I often wonder about these questions. Therefore, I decided to visit some people working in the tourism sector to ask them about their jobs, and especially why do they love their job so much. Let's go. My name is Natalie. I'm the Sustainability and Certifications Manager at Bukul Antara Beach Resort. My name is Marisol Sanchez Maldonado. I'm the Sales and Marketing Manager at the Amsterdam Manor Beach Resort. My name is Reginald Baselink. I'm the Senior Sales Specialist at Pelican Ventures. My name is Ahmad Rauskin. I'm Creative Director of Elite Productions. Hi, my name is Shiara and I'm a flight attendant studying to become a pilot. My name is Irvin Cruz, Executive Chef and owner of White Morning Cuisine and the Kitchen Table by White. Hi, my name is Jonathan Boekhout. I work as a trade relation liaison at Aruba Tourism Authority. My name is Jennifer Yohana. I am the blogger for the Aruba Tourism Authority. My name is Lisi Lampa and I'm a wedding planner and owner of Ceremonies and Celebrations in Aruba. Hi, my name is Gianfranco Koch. I'm the Air Service Development Analyst at the Aruba Airport Authority. I love my job because I get to make a positive impact on our environment, and without the environment that we have today, we would have no tourism for tomorrow. Is that it combines numbers and statistics with dealing directly with people, making it very dynamic, just like the tourism industry is. I love to make sure that the tourists have a good time, that they're excited going on the tour, and they have a good time so they can return back to our island. We do fun stuff, different stuff every day. No day is the same. As a flight attendant, I'm the first face that the tourists see when they board the plane. And to have such an important role, I'm more than honored. I love what I do because we take our tourists on a culinary destination through our culture and food. My job is great because I get to work at the airport and I help improve connectivity to the island for our tourists. I love my job because I get to write inspiring stories that showcase everything Aruba has to offer while sharing my culture with others. So you can see, guys, writing is also a part of tourism. Watching months of hard work come together in one dream day on Ardushi Aruba. That's why I love my job. I love my job because I get to meet people from all over the world. Welcome to my office. I hope that one of these amazing individuals has inspired you or taught you about the different opportunities within our tourism sector. I know that I am inspired. Siguro pa bonito pawag ture profesional ng aki inang dedikasyon ko nanting na nos industria esta industria turístico. Permitimi yama back awe nos moderadora Dariso Lochnier kutabay introduzi nos di dos panelista ng paawe mainta. Agora que nós vai conversar com de dois panelistas ng kutabay papia riba e tópico de turismo também na onda que nós evitar no seguinte geração de turismo e nós quer começar na dona bombini na Kimberly Royakers, General Manager de Boardwalk Boutique Hotel. Nós quer dona bombini na Dylan Molina, quem é Director of Sales and Marketing de Pelican Tours. Zeina Neme, quem é co-proprietário de Craft e Lola Taqueria, e Maureen Avery, quem é co-proprietário também de Eco DMS, e diz para elaborar tique assina Eco DMS da uma organização para essa nossa que com DMS está encarregado for the planning te execução para grupo corporativo não que visita Aruba e que segura forma parte importante. Também nos quer anunciar que no momento na aqui nós também conduzir o panel aqui na idioma inglês, já que nós temos invitado na de panel que nota compreender papiamento para que segura na contribuição na conversação aqui da hopi importante. Bom dia na nos panelistas na. Bom dia. Nós vamos começar com a primeira pergunta e ora para Dylan Molina, na onda que nós quer apontar se a está encarregada de tomar a decisão enquanto de Aruba seu turismo, que com abo como young professional lo hace diferente. Well, good morning, Daris. First of all, thanks for having me. That is a heavy question.
First of all, it's important to note that Aruba is a mature product. So apart from that, there's also sentiment in the community, as we've seen from the poll, that visitors and community also feel that we're kind of reaching or close to reaching or carrying capacity. If it were me, I would conduct a carrying capacity study and also present this to the community, to the private sector, public sector, so they kind of have an idea where we stand as a destination. Because we're at a critical point right now in the crisis, right? We need to make the right decision so we go in the right direction. We can look at other island nations that had faced similar issues of being a mature product and had some troubles with possibly over tourism, like New Zealand, for example, and they switched over to a high value, low impact, sustainable growth model, like the previous panel was talking about. So I think we don't need to reinvent the wheel, right? We should kind of look at these situations, and Aruba should move from the volume-driven model that we're in to a high-value, low-impact, sustainable growth model. And I believe this should be done by ways of a destination master plan. Luckily, we do have one. I think it's important also for the destination master plan to be created with everybody sitting at the table, right? So the community having input from the visitors, from the private sector, obviously the public sector. So you have shared ownership, but it's also important to kind of have bipartisan ownership. So when government changes, the same plan continues. And actually the most important aspect, in my opinion, from this plan is that it's used as a tool and just put in the drawer and forgotten about, but revisit it every year and integrate it into the government plan, integrate it into business plans in the private sector, and so on. Like they say, planning to fit. Thank you very much, Dylan, for your answer. Now we want to ask Zeina Neme the same question. If you were in charge of Aruba's tourism and making those crucial decisions, what would you do differently? I think Dylan brought up a good point. It is a heavy question. It's a loaded question. But I think now that we have our doors closed and we have a newfound appreciation for what we have, I think it's crucial to look back at our business model for tourism and reevaluate if this is working out for us. In essence, we've enjoyed the masses and we've done it at a huge cost. We need to strike a better balance between what we have to offer, our resources, and then the needs of the incoming tourists. A city like Venice, Italy, is looking at a softer tourism model, looking at a more responsible tourism at the risk of not having as many visitors to their destination. And I think we need to take a good look at how we're treating our home. Tisa mentioned quality of life of our own people, and have it not be compromised when we go into the discussion in tourism. This goes into all sorts of policy discussions in terms of regulation of our natural resources, regulation of motorized activities. I know that was brought up earlier. Coastal zone management, zoning laws. So as Dylan said, this is a much bigger discussion that needs to take place. Thank you, Zeina and Dylan, for elaborating on this. And if we look at the answers of the previous panel, and now when we asked you, the next generation, we see that there's a lot of overlap. And I think many of the studies, based on the response of the previous panel, many of these studies have already been conducted, but now it's the time to bring this forward back and then have this conversation as a community of what is the direction we want to follow as a tourism destination. The next question is directed to Kimberly Royackers from Boardwalk Boutique Hotel. Kimberly, after COVID-19, the competition will be really fierce as all destinations will be starting up and everybody will be going behind the same customer. What can we as Aruba do to stand out so that we attract not only not necessarily more tourists, but the right tourists for the destination in the short term? That's a very good question. It's the most important question to ask. How do we get our tourists back to the island? The competition will be fierce amongst Caribbean islands, but amongst other destinations across the world. The most important thing is that we can communicate that we are a safe destination, that we are COVID-free or nearly COVID-free, and that we are implementing all possible measures at all different levels to keep it that way.
It would also be good to investigate what other reassurances guests are looking for. Do they want to have a repatriation flight available when they do fall ill at the destination so that they can get out right away? Those are things that need to be investigated. But I think the most important thing is that Aruba as a whole comes together. All stakeholders involved, hotels, restaurants, businesses, government, individuals, to come up with a very creative master plan to all pitch in and create a value proposition that will, especially in the short term, allow a tourist to overcome their potential fear and still get on that plane and get over here. And Sicily, for example, an Italian island, created what we find a fantastic value proposition. They are offering every tourist that is considering coming to the island for more than 3 nights, they are offering them a free night, vouchers, they pitch in on their flight. And I'm not saying that we should copy that, but if we can, when we have the creativity on islands and everyone is involved and we find sufficient carrying capacity, then we would have a fantastic value proposition to market to the world. Thank you, Kimberly. So here you are stressing on the part that we should work and collaborate amongst all entities in creating a better value proposition in order to attract tourists to the destination in the short term. Maureen, we have a question for you from one of our participants, and we do realize this is a tricky question, but we have Walter Mohamed asks, in the Netherlands, the government decided to stop or forbid all events till at least September. Should the government of Aruba take a similar decision for Aruba? Will the DMS and event planners in Aruba be able to survive? I know it's a tricky question, but if you can answer this question for Walter Mohamed. No, I was saying no pressure on the question because obviously it's on everybody's mind, and from a group perspective, we deal with the larger scale events, and we have to take into account obviously safety, protocols, hygiene, the security and the comfortability for the attendees. So I know that from our perspective, together with our team, we've attended several webinars, we've met with different clients. To try and get a feel of what they're looking for or what they feel their attendees would be comfortable with. And we're basing our protocols based on that. And so right now, the way we're seeing things, for instance, groups that we had that were supposed to come in April and May that obviously couldn't come anymore, they had rescheduled or postponed for let's say August, September. And now with how things are evolving, they're postponing even further back. So from a group incentive perspective, I think that our group sizes where we've done 200, 300 people, I think they're going to be decreased. The groups are going to come half the size, if not maybe 1/3 of the size. And seating has to be thought out in a specific way where you have safe distances. Activity capacity is also the same thing. So I think for events wise, I can't talk for the government of Aruba, but from a DMC MICE group perspective, we're going to see that the group sizes that come this year are not going to be those nice large groups that we like to have. We do see that they're coming next year in 2021, but for now, it looks like the group sizes are going to come a little bit smaller, and they're going to cut down a little bit on the gatherings that they're going to have, which, for us, it's a good thing because we also have to think of the safety of our team, our on-call staff, our vendors that we work with. So it's a good thing not to have the big conglomerations and have the events a little bit more lower scale. As far as local events, again, we don't really work with those and get involved with those, but I think that we should follow the rule of thumb that everybody else around the world is doing. If it's not time to do it yet, let's not push it. I know we all want to go out and we want to go to the concerts that we've been used to over the years. But if the rest of the world is not doing it, we shouldn't try it. I know that we've got our situation very well under control. The government's doing a great job with the testing. But
we shouldn't try our luck just yet. Thank you very much, Maureen. We have an interesting question from one of our participants, and they are saying that due to the current pandemic, Aruba has gotten a chance to restore itself. Nature has also been restoring itself. We see that the waters are clearer and that in general, everything is looking nicer, and the community in general is also enjoying this. The question is, and this we can ask, it's applicable to any of our panelists. Do you think that Aruba should consider in the future closing for a month the way Thailand is doing at certain locations, to close off for tourists for a duration of a month? I want to hand this over to Dylan to start with Dylan to see what is your opinion on this. Of course. So I would go back to actually to what Tisa said earlier in the prior panel, that we should one, remember that tourism is still our main economic pillar, and moving forward, when we diversify the economy, it's still going to be one of the main pillars. So we have to keep that in mind when we take decisions in regards to sustainability as well. And another important factor is that we should try to look for the sweet spot, right? So if the sweet spot says that we need to close for a month, then it might be something we would have to consider. But I don't believe that's how it would plan out. I believe that there should be a sweet spot, that we control the flow of the visitors on the island and the amount that come, and try to focus also for like I mentioned before, a high value, low impact model where the environment is taken care of more, right? If we ask Zeina this question, what is your opinion or your take on this question? It's interesting in the previous panel where they brought up the saying "Una Aruba dushi pa biba, una Aruba dushi pa bishita," because I was in the meeting when that first came up with an ad agency of ours many years ago, and I find that this all goes back to protecting what we have in order to share it better, where your people are happy and your environment is thriving and your people are well educated, happy with their access to healthy food, happy to their access to education, and the same goes for our environment. I feel that if we do sort of proper zoning regulations and come up with solutions as to better our environment in order to allow it to thrive with the tourism that we have, in terms of closing, I don't see that happening. I mean, perhaps doing a better job of protecting the zones that have been overtaken here and there, with the volume that we enjoyed before, but I don't see that volume coming back for some time either. So. Okay, thank you, Zeina. We have a next question for Kimberly. What type of support do you as an entrepreneur or as a head of your own organization expect from entities such as ATA, AHATA, AAA, and other tourism entities in order to assist you in the current situation? The most important thing is that we get tourists back to the island. And so it's not so much how they can help Boardwalk, but it's more a general problem that we are all facing, is to get these tourists back to Aruba. They all three plays very specific roles. It's very important that the right safety and security message goes out to the world, that we're COVID-free or nearly COVID-free, and that we have all these different tools to guarantee that we're taking this very serious, that we're not a naive destination, but that we are working on this. There could be tools to make sure that guests know the density at certain locations, for example. And instead of allowing dozens of people at a tiny spot, it can be regulated. It needs to be pre-reserved. And this can give a reassurance to guests. Hotels can have certificates that they are following all the recommended procedures, so that we give this ease of mind to tourists. And I think the most important thing is that there is, like Dylan said, that we all work together, that we're all on the table, that there is dialogue from all parties, and that is a joint effort from all of us.
Thank you, Kimberly. We received another question from one of our participants. Susana Maduro asks, what about the quality of the education of our employees in the tourism sector? We need to re-educate them and also focus on the language or culture so that we can remain unique and stay true to Aruba's One Happy Island and hospitality. I want to direct this to Maureen. Do you have any comments as to your opinion on this or what we can do as a destination to reinforce this? I think that for each company, it's different. For instance, with our company, and I keep referring to our company because it's the experience and the knowledge that I have. We do trainings throughout the year for our team. You know, we send everyone to go get CPR certified. When the site CIS certification came to Aruba, we sent the entire team to get it. When there's a webinar certification program, we sign up everybody for it. And so it's every company's duty to help their employees grow. If it's something that, for instance, together with ATA and AHATA, we can work together and put these certifications together or programs together, it's great. I know that ATA was part of the CIS certification, which was really great. They invited different partners, different hoteliers, and they were able to get a little bit more 101 education on the MICE industry. As far as keeping our culture and authenticity, I think it's very important because that's what sets us apart from the other destinations. We can't go off of the basis that we are a sun and fun destination. The entire Caribbean is a sun and fun destination. But where we can set ourselves apart is where we go into our culture, our history, that life experience that the guests are looking for. They can connect with us. They can connect with our culture. They can connect with what our daily life is or what our traditions are. A lot of our clients and the attendees that come, they always say when they come back or when they're leaving, they give our staff hugs because it's our staff, it's our people. And that's what Aruba has always had for them. It's the people. It's the way that we service. It's that service with a smile. It's that warm feeling that even though you're 3,000 miles away from home, you are home. And I think that it's a very important thing. I know that we have the Mi Compromiso also that helps with that. So I think that if together with ATA and AHATA and maybe a couple of other entities, we kind of continue building on that and offering that to everyone, it will maintain our authenticity and it will grow our community's professional growth or knowledge to where we can continue to provide that elevated experience, but still staying authentic to ourselves. Thank you very much, Maureen, for elaborating on that. And we saw, as part of the discussions last week, we saw many participants and also different professionals say that maybe companies could introduce a tax incentive for those that train their employees. So when they offer that to their employees, that they benefit from a certain tax incentive so that they can also benefit. So it's mutually beneficial. We have a next question from Mirna Jansen. Good morning, Mirna, that is joining us and asks, as a millennial, what specific thoughts, ideas, or actions can you contribute with for a successful, sustainable tourism model? We want to ask this then to Dylan, as a millennial. That's a very good question. So as I mentioned before, I believe we should move to I mean, almost everybody in the panel mentioned this. We should move to a high value, low impact model. So I believe we should look at sustainable ways to further develop our destination, keeping in mind, you know, 4 pillars of sustainability, so economy, environment, social, and political. And I think we should be looking also at a lot of opportunities that we have on island. For example, other people mentioned it already. You know, there's a lot of wonderful hiking trails in Arikok that we could create experiences with. There's a lot of mountain biking trails. Wellness brings also a lot of opportunities to further expand and go into to kind of diversify the tourism product more and kind of add more of a sustainable touch to it as well. Thank you, Dylan. We have a next question for Zaina. How are you preparing as a restaurant for receiving guests
post-COVID-19. So in regards to hygiene, social distancing, how are you preparing as a restaurant, and what tips can you share with fellow restaurateurs? Well, of course, we're not a traditional restaurant. We're a smallish type restaurant, but we, along with a lot of other restaurants, have begun the takeaway and delivery component, which of course for us was an idea on the back burner for some time. And I think that will be a standalone business once our doors open. So the option will be there, of course, to order from us once the doors open. I think that we've gotten the practice now in instigating this component. Our employees have gotten the practice in doing the deliveries, in taking the orders, in receiving people who have come on property for takeaway. But I think we've been planning a lot of dry runs. And that is, of course, with the seating capacity, knowing how we need to limit the seats, how the orders need to be taken if you do need to maintain a distance. The dry runs have yet to come, but we have started planning exactly how the servers are going to adjust to this new normal with people on site. We're a place where people congregate, they socialize, they celebrate. So to get over that hurdle and still make the experience a valid one, one that where they don't lose that sort of ambiance that we provided before, that's where we're going to do some dry runs and see exactly how we'll adapt, and without losing focus on what we want the visitors to experience. Thank you, Zeina, for elaborating on that. And there you see, you mentioned an important point, the part of dry run. So maybe that's a very valuable input for other businesses and entrepreneurs to do dry runs to prepare yourself for opening post-COVID. We have another question for Kimberly Royackers from Cecil Garrio, that is watching us through Tele Aruba Live. What are you going to do at your hotel for the case, or in the case of a hygienic inspection of the tourism entities? Can you elaborate on your plan you're putting into motion and tips for other businesses regarding hygiene? Yes, it's a very important question. On the one hand, we are closely monitoring what the industry is doing, what safety and hygiene measures that we can take in place, and we investigate it throughout the entire guest journey. And AHATA is supporting us as well with documentation, and we're working with suppliers to see which tools would be the most suitable and what works within our boutique hotel environment, as the setup is different than a typical hotel. They are standalone bungalows, and they have kitchens and their own entrance. So they go in and out in the garden. So it needs to be applied to our situation. We started with that first to see from a hygiene perspective how we would tackle it. But then we stopped and we went back to reconceptualize the entire boardwalk experience that a guest would have. And we started very high level and tried to imagine how it would be when these guests are there, what their expectations would be, what if they would find it okay to pre-reserve, for example, a pool chair. Okay, if they do that, then how would they do that? Do they check in the chair, or do they arrange it the day prior, and when they leave, who's going to take care of that chair so no one else goes on it because it's dirty? So we're looking at from a different perspective now to see how the boardwalk experience is going to be, and then we are applying the hygiene measures that we're closely following from the industry to our boardwalk 2.0 experience. Thank you, Kimberly. And then we see here that this also overlaps with what Zeina mentioned. And we are talking about redesigning our services to remain true to yourself as a company and your mission and what you stand for, all while being or adhering to the different social distancing measures and taking care of your clients. We have a question here, and that says, we will have a slow start and growth probably for the rest of 2020. Do you have a plan in place of how your business will handle this? Can you share some points that can serve as learnings for other companies
And this question is directed to Maureen. Yeah, so we are obviously aware that flights are going to start coming slowly, which means tourists are going to come slowly. The groups are going to come slowly, which means that our expectation originally, was to start having groups in September. We're starting to see that most likely we'll have groups starting in maybe October, November, maybe the one-off in September, but more October, November, and then slowly picking up in 2021. As far as preparations for our company, right now, what we've done, obviously, since we're all working from home, we've opted not to open up the office yet, but instead continue working from home. And we've divided our team into different teams, so sub-teams within our team, which are combinations of salespeople, operations people, production people, administration. And so we've been working on all the tools that you kind of had on that back burner that you wanted to work on. Now's the time to do it, obviously, because business is slow. And at the same time, what are some ideas that everybody has now and that we want to implement and we want to work on? So we've started working on a lot of our own tools, tools that we will use to promote the destination to our clients and their clients, tools that we will use when we are providing information instead of constantly having to reinvent the wheel, just have a standard document. We have a safety protocol booklet that we're working on that we're going to share with every group that comes so they know how we will tackle each activity, each transfer, each dinner, each lunch, each event. So I would say that now is the time to work on that. I know obviously it doesn't solve the challenge of no revenue coming in right now, but it is working in a productive manner so that the moment that the business comes, you can start moving faster instead of being behind the 8 ball, which when high season is here, tourists are constantly coming, you're constantly going from one to another, and you can't stop and really focus 100%. Right now, what we have is we can focus. So we're harnessing each member from our teams, their knowledge and their abilities. Everybody has a different skill, and we're applying those into the places that we need so that we can get ourselves to a point that the moment that the groups start coming, we start moving forward and there's no delay or back burn, as well as nobody being tired because we've got all the tools already in place. So I've got to say, right now is plan for the future, plan as far ahead as possible. Get your tools in place, get your softwares in place, get your processes in place, get your teams more working united. We do a weekly team building team call with everyone to kind of get everybody to still stay connected, learn from each other, and be able to share knowledge with each other. Because once the business comes, that's when we got to start pushing for the business to continue coming. We got to work with not only ATA and AHATA, but the resort airlines to get those groups coming. Thank you very much, Maureen, for elaborating on that. We got a question from Gisbert Buchhout, and he says that both panels mention aiming for the sweet spot and looking for mutually beneficial or mutuality, between the profit, but also people and environment. COVID-19 took us and the world by halt, and by taking it step by step, what would you as companies will be doing so that you also contribute to a more sustainable Aruba? If you can mention one action in which you as a company will work on being more sustainable. If we look like what the national park did, for instance. We want to direct this then to Zeina. I think, we've taken steps from the very beginning in order to maintain, I think, before they even eliminated the single-use plastics and these kind of things. I mean, we started on the onset with that as a goal in mind. And I think we've had these discussions more recently than we've had in the past. I think, these are discussions that I would love if restaurants would come together, collaborate, and say, take steps together and bounce ideas off of each other, because it seems that in this day and age that we're talking about sustainability, we're lacking the discussions with each other. So I think that would be a great thing. I wanted to also comment when the question was posed to Maureen about
how we continue when we have a slow start. We've always had a really strong local base at Craft and at Lola. And these are customers that continue to visit us, continue to, order from us on a daily basis. And they've become sort of our sounding board as to how to continue once our doors open. And we've had that advantage in that any sort of concepts that we've had in mind or that have been in process, we've had these people right by us and can kind of give us a good grasp as to how to proceed, because they will be the blood, coursing through our veins for some time to come. So I raised my hand, but I don't think when she was speaking. Sorry. No, it's okay. If we want to ask this then to Dylan, can you mention one concrete step or something that you will be contributing in order to be a more sustainable business? Of course. So going back to kind of what Zina mentioned, we were already working in kind of a ways to advance the company in a more sustainable fashion already. So basically in 2016, we launched a new brand, Monforte Luxury Cruise, where we focus more on kind of like a luxury segment. So a high value, low impact model, so less people on board. And we've had, so we have solar panels at the pier as well that we use for our water heaters. We use environmentally friendly equipment for cleaning the vessels. Environmentally friendly cups, reusable cups on Monforte as well. So there are some steps we have already taken, but moving forward, the crisis actually gives us an opportunity to kind of sit down and look at other ways that we can kind of go a little more into that model. So we're looking at other experiences that we can add that are more small scale, right? So like wellness experiences, maybe fun culinary experiences that are smaller groups and that doesn't have a negative impact on the environment. Thank you very much, Dylan. We received another question, and this will be our last question for this morning, from Queenie Bergen. And she's asking the panel, what are your thoughts about the perception that Aruba is becoming an expensive brand, taking into account that we will be competing with the whole world for the business post-COVID-19 or as we restart? So this I want to direct to Kimberly. What are your thoughts about the perception that Aruba is becoming an expensive island? It's true. It's not we're definitely a more expensive destination to travel to, but we also deliver quite a lot to the tourists prior to COVID. It will be past COVID as well. It's a very safe destination to travel to. We have to maintain that. It's beautiful beaches, great weather all year round, and happy faces and friends, locals that become your friends once you leave. So that value proposition will remain. Thank you, Kimberly. Maureen, do you have anything to add to this question? Obviously we're not an all-inclusive destination, even though we have all-inclusive properties. But I think that our goal should not be to try and lower our rates or our prices in order to be competitive. Most of the visitors that come to Aruba know what they're coming to, know the product that they're coming to receive and the experience. What we have to do is just make sure that we elevate our service a little bit higher, that we continue to focus on the authenticity and the local community being involved, and just kind of making sure that they remember that, even though there's several islands that they can go to, there's something different about Aruba. I'm not just saying that because we're from Aruba, but there really is something different. It's a home away from home. It's really what most of our clients tell us. Thank you very much. And we have the opportunity for one last question. And let me see which one we are going to choose, because we have a few more that remained unanswered. And okay, this is for the panelists to see what your personal preference is, so we can end this discussion today. But they are asking, as a millennial, as a tourism professional, where would you travel first post-corona and why? So which destinations would you support as a traveler, and what will influence your decision making? And this is from
Wilma Kiperi Jansen. So Dylan, which destination, if you are able to travel, would you travel to and why? So from a responsible perspective, I would want to travel to a destination which does practice certain sustainability measures and kind of has the same balance that we're talking about. But I have to add that from a personal perspective, I do seek to change the environment I in. So I like to go where there's snow, maybe do some snowboarding, something in that direction. But definitely having kind of the similar values that I have and taking care of the quality of life of the people in that community and the environment as well, I think is an important aspect in me picking my destinations. Zaina, do you want to add to this? To where would you travel? Why? What would influence your decision making in choosing your next destination and travel? And I think what this participants wants to bring forward is most probably that the same mindset that we are applying, our tourists will also apply. So Yes, Zaina, yes. where would you go and why? I think it's an interesting question because if we were from the outside looking in and we were not from this island, would we choose this destination? And would we choose this destination for the same reasons that our visitors are choosing it? Quite honestly, I don't know if I would visit Aruba if I was not already from here, because I do see a couple of standout things that I wouldn't choose in a destination. Massive hotels, tourism is quite prominent. We've suffered a lot in terms of our natural resources. The snorkeling session you had 15 years ago is not the same that you're having today. I'm a Costa Rica type of traveler, I also like to go to, experience different weather and change it up. So on a personal level, I would choose a very different destination, but a destination that I would love to see Aruba move or inch towards a little bit. Thank you, Zaina. Kimberly, real quick, we are nearing the end of this session. Where would you go and why? I would go to a destination that I feel is safe in the short term. So I would definitely look at that aspect. I would definitely take that into consideration, and then I would go for a mini group with travel with friends. I think because although the quality time at home was a fantastic time, I do look forward to share quite some catch-up time with my friends. So I think I would travel to a place where we can be together in a villa or in a combination of a few houses. Few houses, not a big group of people, and a destination that is safe. Maureen, to conclude this part, where would you go and why? Oh, that's easy. Anybody who knows me knows I'd go to New Zealand. And that's just a no-brainer. I love the fact that it's on the other side of the world. The nature is just amazing over there, the air, the people. And to be honest, it's the one place in the world that when I go, I feel like I disconnect from everything else. Thank you, Maureen. If we see the answers of all of our young professionals this morning, all of them, in a way, chose a destination that is true to its core, sustainable, helps them disconnect, and also, in general, gives that feeling of being good to the environment in one way or the other. So we want to thank all of you for being part of this panel this morning. It was certainly an interesting conversation, and it's nice for us to see what you as young professionals, the next generation in tourism, how you think and what we can do better, because it's going to be our collective efforts of both those that are in charge of our tourism and our next generation, and not only those actively in the business, but also our community, on how we restart Aruba's tourism post-COVID-19. Thank you very much for joining us this morning. I'm going to pass the word over to Caroline that will continue with the next session. Bom dia, Beck, participante ng nossa sessão Virtual Summit Parte 2, aribe tópico de turismo. Siguro nós estamos tendo discussão ng hobby interessante awe, onde nós assim de ambos nos pilar ng turismo, pero também nos next generation ng turismo e kiko ng tawag, kiko de direksyonan ko nos meservai. Participante ng um pouco jammer, pero nós chega na fim de nossa sessão de awe mainta,
unda nos quer bisa danki na nos partners ng kutahasi sesyong posible, esta Tele Aruba, Aruba Tourism Authority, Caribbean Mercantile Bank, e também Airport Authority, e danki special na JDB Agency. Siguro, nos conta kunang e nos agradeci ng hopi pa ng support. Também, ave mainta, nos sauta que era bisa danki na Coffee House, Smith & Dorlas Coffee, ku siguro aduna nos voluntário ng nos team de young professionals ng energia kung ang tawat ating mester pa asina para navegado, returbo sa pregunta ng kubo sa amanda nos awi. Nos siguro ta aprecia engagement e participação que nos nahaya de turnos participantes. Mas danki pa ku esaki. E também participante nos quer recordar que se nos não alogra chega na boa pergunta awe, siguro Career IQ tabay ting outro proyecto ng unda nos logat back na esaki. Nos quero tomar pa momento aqui para também evitavo na nos virtual summit kulo tabaita outro simang parte 3 de Restart Conversation arriba tópico de inovação e comunidade. Aqui nang nos tabaiting companhia nang nos tawaku ta hopi inovativo na temporada aqui. Nos lo começar ainda aqui com apresentação de futura, kulo bim apresentar kiko ta inovação, kiko que men inovação para Aruba. Kiko te tecnologia nang nos por adoptar, seguir para grupo de panelistas nang kuta hopi inovativo, kuta representar companhia nang maneira Aruba Alue, Branches Lab, Local Pride e também membro nang de Futura. Depois, para terminar a virtual summit de outro simang, nos lotabaiting orador Leihing de Cort de Cornerstone Economics, kulobay duna nos tips and tricks kung nos por restart nos comunidade de uma maneira positiva, com nos mes por engage mas em social entrepreneurship e também lihing lo vai duna nos step ng kiko abo como cidadano por hasi pa Aruba pa asina ayuda restart Aruba back después de COVID-19. Pues siguro nos invitação ta queda pa join nos back outro simang na parte 3 de nos Restart Virtual Summit. Por último, não te quero nada mais para a mim disabolso hopi ovidanki para tao tatay ko nos ave mainta de nome de minha mesma persona, mi colega Dariso Lochnier, também nos team de voluntário ave mainta, esta Marisol Sanchez, Sue Ann Lee, Rayon Daykoff e também Daris Cruz, nos quero disabolso ovidanki para join nos ave mainta, seguro a compartilhar com nos perguntas ng hopi interessante. E seguro nos guarda bolso back outro simang para parte 3 de nos Restart Virtual Summit. Te outro simang. Are you searching for career advice? Interested in personal development? Or are you a startup wanting tips and tricks from fellow entrepreneurs? Join us at Career IQ, a radio and podcast show where each week a guest speaker will provide career-related or personal development advice. Tune in every Saturday on Hits 100.9 FM or download the podcast. Our podcast is available on iTunes, Stitcher, Spotify, and Pocket Cast. Career IQ, the place to be for everything career-related.